Bonsoir à tous, salam alaikum. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que je peux avoir une confirmation que tout le monde m'entend avant de commencer à déblatérer un peu tout ce que j'ai à dire? J'attends, je reste là jusqu'à ce qu'on me confirme. Tout le monde m'entend? Je ne vois pas le chat, donc si quelqu'un en régie, en technique peut mettre des commentaires sur l'écran. Ok, parfait. Mariam, tu nous entends? Enfin, tu m'entends parce que là, pour l'instant, je suis seule. Ok, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Bienvenue à toutes et à tous à ce dernier live du projet Critical Muslim Studies. Très honnêtement, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette dernière édition de la première saison parce qu'on revient l'année prochaine avec de nouveaux textes, de nouveaux projets. En attendant, bienvenue à tous et à toutes à ce live qui sera un peu spécial puisque contrairement aux deux précédents, on va avoir une première partie avec des discussions autour de scènes qui ont été filmées et une seconde partie où vous pourrez rencontrer les chercheurs et les chercheuses avec qui on a travaillé, ainsi que les comédiens et les comédiennes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. On est là pour avoir une petite discussion tous ensemble, une discussion assez cool et sympa autour du projet qu'on a mené ensemble. Maintenant, de quel projet on parle? Je laisse la parole à Joachim qui va vous en parler un peu plus en détail. Merci Souhaila. Bonjour, good evening, salam alaikum. So thank you also for my part for connecting again with us on RAS TV. I'm glad to see that you all still found the energy to hold on and continue the work in the midst of the third wave of this apparently never-ending, ferocious planetary pandemic. So it's an honor again to host tonight's conversation and a pleasure to introduce you to tonight's theater lecture entitled The State of the Body. It's already the third evening in a series of theater lectures on RAS TV that tackles the different questions from a critical Muslim perspective. So it's inspired by a shared need to open up a space to explore possible relations between decolonial thinking and studies in Islam and the Islamicate. So Ghent University and the MENARC Research Group, the Free University of Brussels, the Cheikh Fatima Mernissi, the Catholic University of Leuven, the IMMRC, are joining forces with the Brussels-based theater company Ras El Hanout. So together with the professors of the three universities, Nadia Fadil, Iman Leshkar, and Sami Zemi, the theater collective Ras El Hanout prepared different interventions with a group of young theater makers to understand how Islam is not only a religious and spiritual tradition, but also a possible framework for a decolonial praxis. We have invited different cutting-edge scholars in the field of critical Muslim studies. So we already had insightful conversations with Salman Said, Maysoon Soukarieh. But tonight, we have the pleasure to have Shireen Amir Mouazami with us, together with Iman Leshkar, who will facilitate the discussion this time. So, as in the previous edition, normally you would sit in l'épicerie, but considering the pandemic, so the theatrical interventions and the talks are taking place online as we speak. So I'm again really curious to see what came out of this promising trajectory with Shireen Amir Mouazami and Iman Leshkar, finally entitled The State of the Body. So Souhaila, I give the mic back to you. Thank you, Joachim. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Ras El Hanout, je vous le rappelle en quelques mots. Donc, Ras El Hanout, c'est un acteur de démocratie et de démocratisation culturelle qui mène des activités d'éducation permanente, d'expression à la créativité et de création artistique amateur et professionnelle dans une optique d'empowerment et de cohésion sociale. Donc, c'est beaucoup de mots pour dire tout simplement qu'à Ras El Hanout, on s'amuse et on fait des choses utiles. Et dans le cadre de ce projet-là, on a pu mener cette aventure ensemble avec des comédiennes et des comédiens, ainsi que des chercheurs et des chercheuses que j'aimerais remercier particulièrement.
Donc, à savoir Abgar Toumaïsen, Mariam Bouaziz, Mariam Diallo et Camélia Bendodieu. Mariam Diallo, c'est la co-responsable, mais que vous ne verrez pas. En revanche, les trois autres personnes, vous les verrez dans la seconde partie de ce live. Il y a aussi Mariam Abba, Alpha Oumarso et Salima Boualou, que j'aimerais remercier chaleureusement, ainsi que bien évidemment les chercheurs et les chercheuses sans qui on n'aurait pas pu mener ce projet, à savoir Nadia Fadil, Sami Zemni, Joachim Ben Gaïkoub qui est ici présent et Iman Leshkar que vous rencontrerez à la fin de ce live également. Donc en parlant d'Iman Leshkar, je lui laisse la parole. Iman Leshkar, c'est à vous. Merci Souhaila. Bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan. Hello everyone. My name is Iman Leshkar, as Souhaila and Joachim already said. I'm the Fatima Mernissi shareholder at the VUB. I'm a social and cultural anthropologist working on questions with regards to Islam and gender in the West. I am particularly interested in conversion processes to Islam and within Islam, so also Sunni Shia conversion, and the imprisonment of Muslim men in Europe. I will be hosting tonight's conversation with our guest, Professor Shireen Amir Muazzami. It's really an honor. Shireen Amir Muazzami, you're Professor of Islam in Europe in the Department of Islamic Studies at the Freie Universität Berlin. We have to say it in German. She is trained in political sciences and sociology and holds a PhD from the European University Institute in Florence. Her research and teaching interests comprise gender dynamics within Islamic movements in Europe, politics of religion, secular studies, migration politics, especially in Germany and France, and questions of knowledge production. She has written extensively articles. She's written also important special issues, edited books, a lot of also in Germany, because she finds it very important to be involved in the discussion in Germany, and that her books are read also in German. And she will bring out a new book in English this year. It's in print, Interrogating Muslims, the Liberal Secular Matrix of Integration, published by Bloomsbury. So tonight's session is based on one of her articles, investigating the secular body, the politics of male circumcision debate in Germany. We have discussed, Shireen, this text with the theater collective, Ras Al Hanoud, who made 2 artistic interventions in the aftermath of our conversations. But before watching the video, I would like to ask you, Shireen, to introduce us a little bit to your work. So basically the text we discussed, but also much of your other work contributes to the critical scholarship on secularism. Could you explain why it is important to study secular governmentality and how the study of secular power is tied to the critical and decolonial approach to Muslim studies? Yes, thanks a lot, Iman, for this wonderful question. And also thanks a lot for all the organization. I'm really, really glad to be here and honored to be here. I find this extremely exciting. And I would really like to thank for all this also technical, professionalism, which is quite amazing. So coming to your questions, the secular, why is it important for the study of Islam in Europe? So I think I have to step back a little bit in order to make clear why I find it interesting and important and how I came to that lens, basically. So and just interrupt me if I go on for too long, because I could just go on and on and on probably. So just interrupt me if there's anything unclear or anything, or speak too long. So basically I started with Talal Assad's work on Islam as a discursive tradition. And there were some people, also Nadia, who was part of this particular event, and other people involved in thinking through the question of Islam as a discursive tradition, relying on this very short text by Talal Assad, where he makes, a lot of claims, but one particularly important claim that you cannot understand the practices of Islam anywhere in the world without relating it to complex power relations, to complex structures of power, to techniques of power. And one very important technique, structure, and relation of power is the secular, or what he calls
secularism or politics of secularism. And therefore, I think, basically, once I understood that, I could not leave the question of the secular anymore. And I just went on and on and on to understand how, what it means precisely. And there are several things which are important to mention. One is, and since this lecture or this series is called today, the state of the body, I think the state, the state as a state, as a particular practice of the body, but the state is also involved in shaping the body, and the state is involved in shaping religion as well. And I think you cannot, as I said, you cannot understand Muslim practices within especially European context without understanding how the secular intervenes into the spheres of the religion, the religious. So there is, there is no basically neutrality involved in the secular state, even if it's claimed to be a neutral state, and even if it's claimed to be to separate between the religious and the political. The state is always involved in defining what the proper religious practices mean, and how where's the boundary between the religious and the political. So the state is always involved in shaping and producing the religious. And I think this has consequences for religion in a general sense, but it has particular consequences for minoritized religions, because as most of us probably know, the secular itself derives from a Christian tradition, which means that the Christian tradition is inscribed into the secular, which means that minoritized religions, which have not been on within Europe before, have to catch up basically with what is supposed to be proper religion. So that means that Muslim minorities are mainly are much more affected by the ways in which the secular state intervenes into the religious. And since you mentioned governmentality, I think one aspect which I would like to add is that if you understand the state not just as a subject that is constituted by several institutions where you can clearly demarcate where it ends and where it starts, but if you understand the state as something that is intertwined with civil society, with the public, and with the individual, secular governmentality means that the secular is very intrusive, that it shapes the ways in which people interact with each other, the ways in which practices are constituted, both in the public and in the private sphere. And that has consequences also for the ways in which Muslim minorities have started even to adopt the secular, right? Just think about the movements called secular Muslims, which have been formed especially in the European context, where you see that there is a kind of self-ascription and self-classification as the secular. And obviously it's not a neutral term as well, because it's pitted against other forms of Muslim religiosity, which do not necessarily fit into that ideal of the separation between the political and the religious. So there's always an understanding of this, of when the secular is evoked, there's always an understanding of what proper religion means, and that affects especially those communities that do not necessarily, where the notion of religion does not really fit. And that is, Islam is definitely such a tradition. You wanted to intervene, I think. Thank you. No, thank you, Shireen. Thank you. I think this forms also an excellent, introduction to our next part, to the video that we will watch immediately. But it was also very important to draw on this presumed neutrality of the state, this presumed neutrality of secularism, and the elevated also position of secularism. To go now to the video in which we will further draw on the elevated position of scientific knowledge. So let us first watch the first video and then discuss further.
Oscar, t'as vu ce que j'ai acheté? Vas-y, dis quelque chose. Note à moi-même. Oscar n'a pas de tête, donc pas de bouche, donc ne peut pas parler. On l'entend pas, en tout cas quand j'essaie de l'enregistrer. Ok. Regarde ce que ça fait. Eh oh. Oh là là, c'est trop chouette, je vais pouvoir enregistrer tout, absolument tout avant que mes idées s'envolent. Oscar, je voulais te parler de quelque chose. As-tu entendu parler de la polémique autour de la circoncision? T'en as pas entendu parler? T'es sérieux? Tu lis pas les informations? Oui. Note à moi-même. Oscar n'a pas de tête, donc pas d'yeux, donc ne peut pas lire le journal. Ok, du coup, excuse-moi, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec cette histoire. En gros, ça s'est passé en Allemagne, et c'est un enfant... Wow, je réalisé que c'était un enfant. Un tout petit, de 4 ans, qui s'est fait circoncire. Et ça s'est mal passé. Il y a eu des complications. Oui, pardon, la suite de l'histoire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah, tu sais bien, en général, les scientifiques, les médecins, personne ne les écoute, donc forcément, les parents n'ont pas écouté les recommandations du médecin, et ça a eu des effets négatifs. Tu peux bien l'imaginer. Tu l'imagines, hein? Ah oui, je l'imagine. Alors, ce que j'arrive surtout pas à comprendre avec cette histoire, c'est pourquoi est-ce que ça fait autant débat. Et parce que j'ai un peu essayé de suivre, hein, et c'est mais tellement compliqué. Ah oui, non, mais ça me fait mal à la tête, hein. Tu connais pas ça, hein, ça. Je t'explique. Laisse-moi t'expliquer. Chut. D'un côté, on a les gens qui sont pour. De l'autre, il y a des gens qui sont contre. Et dans les deux cas, il y a des médecins. Tu te rends compte? Non, mais franchement, si même les médecins n'arrivent plus à se mettre d'accord, on va tout simplement perdre la boule. Comme toi, Oscar. Non, parce que savoir si un enfant peut se faire circoncire sans que ça ne soit dangereux, c'est une question scientifique. Scientifique, oui, c'est une question scientifique, mais oui, bah, dans la mesure où on ne se demande pas si c'est bien ou si c'est mal. Là, non, il suffit de faire un test et c'est bon, on est fixé. Pas de test, 1 plus 1. Tu vois quoi? Oscar, je t'ai entendu. Il y a un point sur lequel tu es obligé d'être d'accord avec moi. Les scientifiques ont des méthodes fiables et objectives qui nous permettent de donner des réponses claires. 1 plus 1 égale 2, clair. C'est pareil pour la circoncision et pour tout le reste. Je veux dire, depuis qu'on fait de la science, elle s'est jamais trompée, depuis qu'on sait comment le faire, en tout cas. C'est quoi ce truc? Ah, pardon, Oscar. Essai sur l'inégalité des races humaines. Pourquoi c'est dans ma bibliothèque, ce truc? Je vous l'avais dit, nous n'aurions jamais dû accepter un noir entre nos murs. Anténor Firmin a beau être un peu plus évolué que ses congénères africains, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas comme nous. J'avais pourtant bon espoir. Un noir entre nos murs, c'était le signe de réussite de notre mission civilisatrice. Et pourtant, avec le tissu d'absurdité qu'il a écrit, j'ai bien peur qu'il faille recommencer le travail à zéro, même pour les Haïtiens. Nous devrions continuer à les éduquer dans leur pays et éviter de les importer dans le nôtre. Vous vous rendez compte? Nous l'avons accepté dans notre prestigieuse société d'anthropologie ici, à Paris, dans la capitale des droits de l'homme, et il ose profaner le travail de notre grand fondateur, le grand chirurgien Paul Broca, en affirmant que son travail est erroné. Ce n'est pas comme si c'était Broca qui avait décidé que les Noirs seraient moins évolués que nous. Les preuves sont là, Broca n'a fait que mettre en mots ce que les expériences ont prouvé.
Si les caractéristiques crâniennes des Noirs sont moindres, c'est bien la preuve de leur infériorité. Brocard nous a présenté ses expériences, il n'a pas falsifié ses trouvailles. Regardez, ce crâne d'un homme blanc et celui d'un homme noir sont bien différents. C'est bien là une preuve sans équivoque. Quelle absurdité que de penser que tout le travail scientifique qu'il a fourni autour de l'étude de l'histoire naturelle de l'homme dans sa diversité biologique est à revoir. C'est une insulte. Il est vrai qu'il est bien cocasse qu'un ancien objet de recherche passe à la position de collaborateur. Et que celui-ci vient écrire un ouvrage contredisant le travail de notre fondateur. Nous sommes tout de même fortement réputés pour la publication de nos revues scientifiques internationales de grande renommée, auxquelles il n'avait sûrement pas accès à Haïti. De l'égalité de la race humaine, quel outrage titre d'ouvrage. Firmin ose nous affirmer que tous les hommes seraient égaux. Mais bien sûr, et puis quoi encore, les femmes seraient nos égales. Foutaise. Allons-y, jetons aux ordures toutes les avancées et toutes les données fournies par la craniométrie. Je vous le dis très cher, le crâne des Haïtiens a beau être un peu plus évolué que celui des Africains, il reste tout de même bien inférieur au nôtre, et nous aurions dû nous méfier. Cet hominidé a eu accès à toutes nos ressources, et il est incapable de fournir un travail scientifique sérieux. C'est terrible. C'est ignoble. Mais non, en fait, à l'époque, les méthodes n'étaient tout simplement pas les bonnes. Aujourd'hui, la science ne pourrait plus être ainsi instrumentalisée pour pouvoir essayer de valider des idéologies aussi abjectes. Non, Oscar, ça pourrait pas... Non, mais arrête de me couper tout le temps, Oscar. Écoute, essaye d'écouter mon explication jusqu'au bout. Ce que je veux dire, c'est que depuis l'époque, la manière de faire science a grandement évolué. Acquiesce. Ah, oui. Il peut pas. La façon de faire science a grandement évolué. Aujourd'hui, on a développé tous les outils nécessaires à une démarche scientifique fiable et objective. Il ne reste plus qu'à les employer pour pouvoir analyser et comprendre les phénomènes. Et du coup, les découvertes scientifiques, elles sont plus questionnables. Je veux dire, il s'agit simplement d'observer et d'analyser. Il n'y a rien de subjectif là-dedans. Par exemple, l'univers. Prenons l'univers, tiens. Je dois bien avoir un truc sur le sujet là-dedans. Ouais. On sait tout aujourd'hui de l'univers. On a tout compris, on a tout appris. Nous savons tout. Ah oui, pardon, pas du. Oscar, s'il te plaît. Peux-tu m'expliquer cette histoire d'études sur la matière noire? Ça remettrait en question tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on croit savoir sur l'univers. En fait, si ça se trouve, on fait fausse route sur absolument tout. Non. La science se suffit à elle-même. La science finit toujours par trouver des explications et des réponses auxquelles on peut se fier. S'il te plaît, acquiesce. Merci, Oscar. C'est un brave type. Parce que la science est la science. On peut lui faire confiance. Enfin, je crois. C'est de la science, quoi. Wow, thank you so much. The artist of Ras Al Hanout, this is an excellent video. Shireen,
an important element in the video is the question of knowledge production and how, you know, scientific knowledge is really connected to biological racism. And could you tell us more about your interest in, you know, scientific knowledge and epistemology and the relationship of scientific knowledge to claims of truth and objectivity? Yes, definitely. So first of all, I really would like to second what you just said about the video. It's really very well done, and it's a very interesting and great translation of the work that I wrote on the secular body and the question of the scientific truth that is luring behind this secular body and the obsession with the body of the other. And I think what is interesting in that video is that it shows this belief in the scientific method, which is so pervasive that this woman, the scientist, is, even if she's shocked about the complicity between biological racism and racism more generally and science, she still holds on to the scientific method in a way. She doesn't give up her belief, and she doesn't question it. She questions it for a short moment, but then at the same time she just goes back to it, and she says, if you just refine it, if you just refine the method, and then we'll come back to the question of truth again and objectivity and so on. So the whole politics behind scientific methods in the general sense is not questioned, and I think therefore it speaks about the hegemonic way in which scientific knowledge is produced, both in natural sciences but also in social sciences, and that's where I really became interested in the question how social scientific knowledge has been adopting mainly natural science epistemologies at a certain moment of in time, basically in the inception even of social sciences, and how this natural science epistemology or the belief in the natural science epistemology is still prevailing today, or coming back even hegemonized to the extent that it's not questioned. And that is, a general observation, but I think it becomes even more problematic when religious practices or mindsets of minoritized populations are measured with the same tools as the tools that natural science provide, right? I just give you an example where I got alert to the ways in which especially statistics and quantitative methodologies work in that field of study of Islam in Europe. And that's why I also thought about it a bit more carefully, and I edited a book on knowledge production and the pervasiveness, especially of quantitative methodologies. You have, first of all, the way in which Muslims are selected in those quantitative research surveys. It's just annoying, because most of the people are just looking at telephone books and look at the names that sound not German or not Belgian or not French or whatever, right? And so then they detect their Muslim interlocutors according to the names. That's one thing which is already speaks to the racialization, of Muslimness. But but then they ask questions such as, do you think that Sharia is more important than the Constitution? Or do you think that democracy is a good thing? Do you think that gender equality is good or bad? So these kinds of questions, and you have scales from 1 to 6 or something. And then according to those answers, they measure the Muslim mindset in a way. And they come to conclusions such as 46% of Muslims are fundamentalists. And so this is already nasty enough, right? But the way in which those numbers then circulate in talk shows or in the political sphere and are used to intervene into the field, then it becomes even more nasty. And so it's very difficult to object to that because of the prevalence of the objective, of the supposed objectivity, and the prevalence of the distant observer that is not intervening into the field, that is not encountering the other, basically just throwing
questionnaires at them and not meeting them, not encountering them. And so I think last session you were speaking about the question of ethnography and the way in which it objectifies the ethnographic subject. And I think that's really important to think about. But I think we have to, especially in the field of Islam in Europe or migration studies more generally, we really have to very critically inquire into especially those methodologies which make it into the political sphere, right? And these are mainly statistics, surveys, and quantitative methodologies. And I think, again, what we need to question as well is then the regime of truth that animates the kinds of questions. And that, pervades in any kind of methodology. But I think that quantitative methodologies are more likely to be taken up by politicians, by talk shows, by the publics in the public sphere more generally, as supposedly speaking the truth, because they are allegedly representative, they are allegedly reliable, and they confirm to the ideal of the distant observer, contrary to the ethnographer, for instance, right, who gets too close to his or her interlocutors. Yes, thank you, Shireen, for elaborating on still the hegemony of particular methodologies and also on representativity, what is representative of scientific institutions, scientific knowledge. And that's also something that a piece that we've seen also in the video is the position of scholars of color within Western academia. And that's something that I would like to further exchange with you. So how can we understand the relationship between scholars of color and Western research institutes and epistemology? Well, I think it's complicated because you cannot necessarily generalize. But what you can observe is that definitely there is, especially in countries such as Germany, I think Belgium, the Netherlands, France, I think the position or the quantity of people of color, researchers of color within those institutions is very limited, right? I mean, I think this is really important to consider that there is no. I mean, you cannot compare it to the US or to the UK, for instance, in terms of the representation of people of color within the stable positions of the academy, especially. So that's the first thing. And the second is that I have observed especially that lately now this fact is considered a problem, right, by the institutions. So they make this diversity management and diversity politics. So they include people from the global south, as they call it now. But they are not necessarily entering into the centers, into the structures, because they are always hired for precarious positions. So that's first, I think, one thing one really needs to consider. And then the other thing is, I think that you are somehow, if you're read as a person of color, you somehow are also read as a token in a way. So you have to somehow represent the ethnographic subject, I think, as Salman mainly called it. And I think this is what happens. So you have to speak in the name of that community of the kind of diversity which you are supposedly representing. And that's problematic because obviously, I mean, just to give you an example, if you think about the vaccination discovery of BioNTech, right? The couple, you've probably heard of them. So they have a Turkish background. So, I mean, they have been kind of tortured in terms of their background, their Turkish background, for the last month, right? Everyone has asked them, so, oh, wow, this is so great that you're so integrated and so on. I mean, why isn't it about the research that they did? And why is the question of their Turkishness so important in terms of, showing that how great
Germany is, because it produces those kinds of scientists that, even despite, of their Turkish background, they could make it to that kind of stage. And so I think then again, they are also tokens in a way, right? So, and I think this happens a lot of times. So it's varied, but at the same time, obviously, I think that people of color are mixing up a lot of things now within the academy and research institutions, and I think this is great. I mean, this is a path that should be followed, and I think there are lots of things going on which don't necessarily enter into the center so far. I mean, but I think that this is with the help of more people with diverse backgrounds, basically questioning also the apparatus of knowledge production, the institutions, and somehow decolonizing them. This is also the kind of the logic of this event. So I think this is really something where something is happening. I don't know in which direction it goes, because I see, unfortunately, also reflexes, a lot of reflexes in terms of rejections, and I see that those irritations are very often happening on the margins, and they are even more marginalized. I think you can see that in France at the moment, what's happening with the so-called Islamo-gauchist, for instance, and I think in Germany and in other countries, very similar things are happening. So with this, I don't know if you followed the question of where people of color are questioning racism and so on, and they are considered doing identity politics, and woke extremists. Yeah, or just, basically just, I think playing down the kind of critique of power, the critique of race as a structure, as a structuring force that is really there in all nation states, that you cannot just discuss away. And so then it's considered either exaggerating, or it's considered like identity politics nowadays. So it's not easy, I think, but there are things going on, and one needs to follow up on that. Sometimes in alliance, with different minoritized groups. I think this is really important also, to create solidarities and alliances. Yes, I think it's, that's right. And I think, this racial violence and secular violence that we see, I think that forms also a good transition towards our next video. The neutrality plays an important role in that, the discourse of neutrality. So let's go and watch a video too, the second video, and then come back to discuss further. Abstiens-toi. Ne prends aucune position. Je ne veux ni origine, ni religion. Enlève ces symboles et efface l'identité qu'ils te procurent. Pour être enfin neutre, il faut que tu sois pur, indifférent, sans signe ostentatoire, sans attribut. N'appartient à aucune communauté, aucun courant de pensée. Je t'enlève cette croix. Tu n'as pas besoin de te faire remarquer. Dévoile-toi et vire-moi cette kippa. Je ne veux aucune individualité. Je te dépouille de tout accessoire. Et puis tes vêtements sont trop vifs. Ces couleurs te politisent et font de toi notre hantise. Porte quelque chose de moins coloré, moins connoté. Non, même le noir n'est pas assez. Je ne veux rien de particulier. Je ne veux que la neutralité. Alors enlève ces bijoux, ces coiffures, ces tatouages, ces symboles, ces expressions, ces pensées. Enfin te voilà vide, ni d'ici, ni de là-bas, sans racines, sans liaison. Te voilà dénué d'opinion. Et pourtant, ce n'est pas assez. Et pourtant, ce n'est pas assez. Neutralité, vous dites. Alors que même nu, je ne vous conviens pas. Même vide,
je reste trop abondant, trop débordante. Même terne, je reste trop colorée. Mais mon ipséité ne peut être censurée. Comment atteindre la neutralité quand la couleur même de ma peau vous est connotée? La vérité, c'est que mon existence même abîme votre notion de laïcité. Une vision épurée, dénuée de toute lecture politique. Rien de polémique, rien d'emphatique, ni évoquant ni provoquant, mais quelle objectivité pour ceux qui décident de ce qui est ou non belliqueux. Quelle laïcité pour ceux qui pensent pouvoir trancher, pouvoir fixer des règles arbitraires et partiales, et pour qui vous êtes trop ou peu, mais jamais assez. Mais qui êtes-vous pour pouvoir dire ce qui est suffisant ou non? Qui êtes-vous pour m'enlever foi, amour ou identité? Pour combler vos attentes, vos croyances, vous mettez en place une neutralité inique, une laïcité à sens unique, qui n'hésite pas à m'écraser, à me briser, à me changer, pour satisfaire d'éternels insatisfaits. Wow, again, bravo to the artists of Ras Al Hanout. Excellent piece. Can you, Shireen, tell us what happened basically there in the film? What does neutrality do? Yeah, no, it's fascinating. I mean, fascinating. It's shocking as well, because I think that it makes clear that neutrality is pervasive, that it just takes away your personality. That it comes, especially it arrives from nowhere. It's a view from nowhere that is, supposedly unmarked, that sees you, but you don't see the unmarked view. So this is also something which I see in that video, so that there is really this gaze from nowhere, in a way, that claims to be neutral, and it shows at the same time that whatever the subject to become neutralized does is not enough, I think. And that, I think, reminds me, especially because I have been thinking about the integration paradigm and the question of assimilation and how it is ingrained in integration. So it reminds me a lot of the integration paradigm, or paradox, as I would call it, because it also functions in a way that minorities are allegedly welcomed into the nation, or into the secular nation state in this case, and basically under conditions, right? Under conditions of getting rid of their markers of difference, and whatever they do, it's not enough, basically. So the foil against which, or the yardstick against which integration is measured as being succeeded, always varies, and it's never stable, and it just can go on and on and on, and you never know really when the minority to be integrated is really integrated. So and there is a lot of historicity involved in that, and we also, I mean, I think the first clip also, which I really liked a lot, made this trajectory to the 19th century, where racism as a biological category became prevalent in science. And I think we can do this trajectory as well and think about assimilation as a project that emerged in the inception of the modern nation state, and that affected especially Jewish minorities, in the sense that they were, on the one hand, welcomed into the nation, but at the same time discarded as different all the time, right? And whatever they did, they were never assimilated enough. And Zygmunt Bauman writes about this paradox of assimilation in a really groundbreaking way, I think. And you can see parallels to the integration paradigm. It's not the same, obviously, because under liberal conditions, integration works in a different way. And we need to be careful not to make linear trajectories, obviously, but I think it's definitely clear that there is a pattern involved. And I think neutrality
maybe emerge in the same moment, as an ideal of the of modernity in a way, as the modern nation state emerged, and integration or assimilation before as a paradigm to manage plurality in a way. Very interesting. I mean, this is also something. I mean, we have to open up the floor to the viewers, and let them participate in this conversation. So please let us also know which questions you have, what you liked in the videos, and which are elements that you would like to further elaborate on, because these are really issues that are very, lived basically in a daily way by a lot of, minority groups and people, and the violence is very pervasive. Just the way, all these, discourses of neutrality and, and the possibility of fitting in. That is presented as if you just have to grab your chances and then you can fit in, and so I do think that there's definitely a lot of things that people can draw upon. So please do ask your questions so we can take them in this conversation. Can I see? No. Do we have some questions that we can take with us? Petite question. Wait, I'm just going to read it. I have one question. Où doit se situer la limite entre la neutralité de l'État et notre liberté individuelle? So, can we, in a way, where should we situate the limit of the state and the state's neutrality and our own, individual liberty? How can we understand it? And Shireen? Yeah, no, it's interesting. It's a very interesting question. I think it's somehow a normative question in a way, because it demands a measuring about where the limits of the state in a way. And I think that I don't believe so much in individual autonomy, that I think that we are really free to choose in a general sense. So I would question that, even if it's a right, I agree. So it's also a right that is dear to me and that is very important. But at the same time, I would also think about the question of where it comes from and if it's not normative in itself. So individual autonomy has a very, I think, secular legacy in a way as well. And it has a normative dimension as well. So there's always a question of what does individual autonomy imply, right? How are you supposed to behave as a liberal, as an individual subject that is free to choose and so on? So, and you are always obviously produced by techniques of power and effects of power. So it's very hard to really buy into that idea of individual autonomy. But at the same time, I agree that it's important, especially when different rights are evoked, and when the question of the intrusiveness of the state under the supposed paradigm of neutrality is evoked. I think it's important to hold on to the question of individual freedom or individual rights in the more general sense, in order to make clear that the liberal state doesn't hold to its principles in itself. So I think that was the kind of question, or the direction or the logic of the question. And I think it's important to make this claim and to make clear that the liberal state is somehow contradicting itself, especially in the French case. I think this is the most important. This is the most prevalent case where the state is so intrusive in the sense that it really not only shapes, but observes, monitors the individual in a way
especially in the domain of religion, right? And the ideology of laïcité. There, you have to hold on and say, well, we have individual rights that are written down in the Constitution, and we have to hold on to them. So in order to make any kind of claim, because otherwise you're not audible in a way. I mean, if you question these rights as well, right? So that I think this is really important. I think there are other questions, right, or not? Yes, I don't know. I can't see any other questions, but I would like to ask you, in the meantime, you were talking before about, solidarities and the importance of intersectional solidarities. Is that something, that you would like, would build upon in our trajectory towards more equality, towards more inclusivity? And how do you see that? I think of, Black Lives Matter and these kind of have they, how does that how did you experience these movements in Germany, for example? Yeah, no, I think it's definitely something that one has to pursue, and I think the last video also made a kind of move into that direction when the subjugated individuals that had to neutralize their difference or their markers just stepped back and said, no, basically, even if it's difficult, but I saw some kind of solidarity going on there as well, in the sense that one has to resist these temptations also of the integration paradigm, for instance, which is a structure that causes frictions, I think, in a way, right? Because it is also a question of who gets the resources to be recognized, as a minoritized subject that gets funding from the state, for instance, or that gets recognized as, minoritized and so on. So I think that structure causes, so really one has to work against that as well, and one should not. And I think in this structure, it's important not to hierarchize suffering as well. I think that's also really important. Not to, and that happens a lot, I think, which is also, I think it's not the fault of the minoritized populations, but it's the fault of the structures, again, in the politics that recognize especially those that are somehow audible and compliant, in a way, and that we started off with the secular question, and I think it's not by chance that secular Muslims that declare themselves to be secular Muslims get the most state funding as supposedly, unorganized and non-recognized groups, but they get the most attention from the state, for instance, and they really sometimes, not all of them, obviously. I don't want to generalize, but the ones who are the most outspoken, they are really classifying themselves and pitting themselves against the majority of Muslims that are supposedly not compatible with the liberal secular state and society. And so I think that is what I think is important, that we really have to pay attention, not to get into those moments and modes of fighting against each other, but rather seeing the structures of power that are prevalent in the ways in which frictions are created as well. Okay, we have some questions. Thank you so much, Shirin. I remember not hierarchizing, suffering. This is really an important thing, that we should be aware of that. And we have also here a question that I would like you to
think through it. In the first video by Joachim Ben Yacoub, in the first video, the researcher was interacting with a skeleton, a body without flesh, a body to be studied, but also without a head, a dead, irrational body. So what does that say about the state of the body? Very good observation and interesting question. Now, I thought about the skeleton a little bit, but obviously we didn't have so much time to go into depth. So I'm very grateful for this question, because I think it really points to the way in which the body is perceived sometimes, right, in this scientific mode, because it's not necessarily a skeleton, a dead body without any brain or without any head, but I think it's a shrinked version of that assumption of the body as separated from the mind in a way, right? As separated from the environment and experiences and practices and so on. So in that sense, I think it speaks to the whole idea of medical discourses and hegemonic medical discourses on the way in which the body is perceived as, you know, a set of bones sometimes, a set of organs separated from each other with this specified and specialized knowledge where the environment, the experiences, the mind, the soul is not taken into account. Therefore, thank you for the question. I think it's really, it speaks to the core of this, especially this way. I mean, the way in which the secular body has operated in the circumcision discussions and the medical discourse that has become so prevalent. We have to stop, right? Yes, yes. But there, I would like to have like another question. I think also Nadia Fadil and also Shireen, they're asking also like some interesting questions. So it would be nice to also just very shortly elaborate on them. So Shireen is asking, would you say that there is a European integration in the sense of a new way of integrating migrants by passing citizenship tests, etc.? Nowadays, so much European countries choose to use this kind of methods. Will that lead to an homogenic way of integrating in Europe, in your point of view? Yeah, thanks for the question. Definitely. I think there is, you can see this civic shift or civic turn, as it has often called in integration or in the management of plurality in a more general sense within Europe. And you see all these practices. One is the citizenship test. Another, which I would also critically investigate, is dialogue practices, where the other is inserted or invited to the table of the Republic, but at the same time also managed and intervened upon in a clear sense. And you have those kinds of integration measures that are floating around within Europe. And there, I wouldn't say that there is one model, but it's clear that there is this, I think Moritzen called it civic turn, where it's about the question of loyalty checks, the question of allegedly illoyal subjects, migrants that need to be investigated in a particular way, whose practices need to be tested, and they will never basically, they will always fail in a way, the test, because the test itself is problematic, and the techniques that go with it are highly problematic. So there is, it's not a homogenic way, I would say, but it's clear that there is a pattern repeating itself. And one has to be very skeptical, critical, and solidarize. I mean, also those who are not investigated and tested, I think that's very important. So the majority population that is not affected by these techniques, because in the end, it's also a problem of how a society works or does not work then. Yes, thank you, Shireen. I think we have maximum like a couple of minutes just to because to have a short answer on, for example, also Nadia Fadil's question. Can you say something about the relationship between secularism and violence and pain?
It supposedly wants to take violence away, religious coercion, circumcision, but it often does so through its own forms of violence, forcing women to take off their veil. So how can we make violence of the secular visible? That's a great question, and to answer really in 2 minutes. No, oh my God. No, I can answer it very quickly, because I think that even the critical studies on secularism have not become visible to the extent that it has any effect. I'm sorry, I'm really not very optimistic about this, and to make the violence, involved in secularism visible is, I think, a task. I think it's highly important, but I think it's really difficult, because I think critical secular studies have not really gone to the core, to the heart of the debates at all. Even in critical race studies, it's not necessarily taken into account. And so I think it's again, I think solidarity would be really important, because race is considered the race as a structure is considered a violent practice, but secularism is rarely considered a violent practice. And I think that it's part of the lacuna of and the inscription of secular power into our mindsets in a way that it's so difficult to make clear how pervasive it is, and how violent it also is, and how not only powerful in the sense that it shapes us and our thinking, but it's also, it has, the epistemic violence and the violence that goes with it is hard to discern and hard to point out, because secularism is not considered a problem usually. And I've been trying to make this point for several years now, and I have allies, obviously, like you, and people who are also in this room, but and in the audience, hopefully, but and students, by the way, as well. Very important. And that's really, it's great. So I see that there is that they also see the blind spots in themselves and in their thinking, and they really discover this as a line to or a lens to think about the powers and the violences, but in terms of mainstream discourse, I'm not so confident, unfortunately. Still, I hope that this... a long, we have a long trajectory to develop. I think we have another session. Continuing the reflection that we've done with the artists of Ras Al Hanout. So I would like to ask you a final question. Mm-hmm. Do we have a final question that we can pose to Shireen? So thank you for this interesting talk, Lena says. In what way does the meaning of the secular body change in a Muslim majority context in comparison to a Muslim minority context? I think that's also a really interesting question. Absolutely important, because for me the secular is not something which is it's hegemonic, I think, globally. I think I would make that point. But it doesn't mean that it's configured in the same way in every kinds of context. So I think that Muslim majority contexts are very different, and one has to make the difference clearly. So I don't think that you can speak about the secular body in the same way as I would do it in terms of the European context, in which the Muslim body is so much spotted and put to the fore and exceptionalized. This doesn't happen in the same way, at least in Muslim majority countries. So even if the secular is pervasive and has also shaped, I think, the thinking of Muslims in Muslim majority countries, but I think the functioning of the secular body is a different one. We could go on and say, of course, the scientific method is very pervasive again, and it works in a very similar way. I think in Muslim majority context, I would not question that, but I think the exceptionalization, right, of specific religious practices or practices that are considered religious, it doesn't work in the same way.
as in the European countries. I mean, we don't have public debates on circumcision in that sense, or we don't have public debates on other Muslim bodily practices to the same extent. So I think I would really always be very careful also in universalizing or generalizing the kinds of the practices or the secular practices, because that's why I think the notion of practice is really important to think of, because it means that it always changes and it's contingent and it's dependent on the social political context and also dynamics. So therefore I would always go into very concrete cases in order to understand what's happening. Yes, that's very important. Yes. Well, I think, we can continue this conversation, but it's time to finish. I would like to thank you so much for this interesting and thought-provoking and conversation, but I also would like to thank the people of Ras Al Hanout to make these artistic interventions on the basis of your text that are extraordinary and so layered. And we will continue this conversation on, the experiences of, the collaboration between academia and a theater collective. So thank you, Shireen. I will now give the floor back to Suhaila, who will facilitate this reflection. And I probably we will see also the other people who are involved in this project gradually appearing. So the floor is yours, Suhaila. Thank you very much, both of you, for this talk, this interesting talk. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du live avec une discussion entre les comédiens, les comédiennes, les chercheurs, les chercheuses. On va discuter, c'est une discussion tranquille, sympathique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La technique, vous pouvez lancer, vous pouvez faire apparaître les gens un petit peu un par un. Vous allez voir, on est beaucoup. Malheureusement, les conditions sanitaires font que on ne peut pas avoir cette discussion en face à face. Alors, on va parler à des écrans, mais des écrans sympathiques. Vous allez bien? Bonsoir à tous. Comment vous allez? Très bien, super. Merci. Bonsoir. Alors, je pense qu'on ne s'est jamais tous réunis, tous ensemble. Donc, certains d'entre vous se connaissent, d'autres pas. On va alors commencer par les présentations. En 2 mots, est-ce que vous pouvez dire qui êtes-vous? On va commencer. Je vais commencer par ma droite. Du coup, Camélia, que tu peux nous faire l'honneur? Très bien, je vous le balle. Donc, moi, c'est Camélia, je suis comédienne, je suis membre de Ras Al Hanout depuis 2016. Et sinon, je suis diplômée en coopération internationale. Tu peux désigner quelqu'un. On va faire comme ça. La personne qui parle, elle désigne quelqu'un et ensuite jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Donc, juste en dessous de moi, j'ai Abgar. Ok. Bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde, je m'appelle Abgar Toumazian. Je viens d'être diplômé en management à l'EDEC à Paris. Et voilà, je fais du théâtre depuis 1 an. J'ai commencé par de l'improvisation. Et voilà, par cela, je travaille dans des foires d'art. Je donne la parole à Myriam. Myriam, est-ce que tu parles? Oui. Parce que je t'entends pas si tu parles. Comme ça, direct. Mais du coup, moi... Ah, je crois qu'il y a un petit bug. Du coup, je suis comédienne. Myriam, on t'entend pas? Bon, ça, c'est les aléas du direct. Ça arrive. Écoutez, si vous entendez la porte ou quoi, c'est aussi un aléa du direct. Myriam, est-ce que tu arrives à te reconnecter? Sinon, on va passer à Nadia et ensuite, on reviendra vers toi. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Nadia Fadel. Je crois que Myriam essaye de parler. Oui, j'entends que tu m'entends. Ouais. Donc voilà, vous m'avez vu lors du premier épisode. Donc j'ai modéré la discussion avec Salman Saïd. Je suis professeure à l'université de Leuven et je suis vraiment ravie de participer à ce projet. Je cède la parole à Joachim Benyakoub. Bonsoir, je m'appelle Joachim et Myriam est toujours en train de se connecter, je pense. Ouais. Mais donc vous m'avez vu les 3 épisodes pour introduire
les conversations. Je suis chercheur à l'université de Gand, chez MENARECA, le Middle East and North Africa Research Group, chez Sami Zamni. Mais je passe tout de suite la parole à Sami. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Ah, ok. Donc, je suis Sami Zamni. J'ai modéré donc la deuxième session il y a 2-3 semaines. Et voilà, je suis à l'université de Gand. Et voilà, très fier de ce qu'on a vécu pendant ces 3 épisodes. Ok, génial. Maintenant qu'on sait un peu qui vous êtes tous et toutes, j'imagine que vous avez des questions les uns pour les autres. Qui veut commencer? Moi, je suis très curieuse d'entendre les comédiens et d'un peu avoir, voilà, comment est-ce qu'ils ont vécu. Je crois que Myriam est revenue. Attendez, Myriam, 1, 2, 1, 2. La connexion n'est pas toujours fiable. Non, on t'entend toujours pas. En fait, de temps en temps, on entend ta voix, on la reconnaît. Non? C'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais sinon, je peux peut-être déjà poser la question à Camélia et à Abgar, mais aussi à toi, Souhaïla, parce que vous êtes un peu rentré dans le projet, vous ne connaissiez pas grand-chose des Critical Muslim Studies. Et vous avez fait quand même un travail assez remarquable. Et je voulais un peu savoir comment vous avez vécu ça, en fait. Camélia, Abgar, qui veut commencer? Je vais commencer. Déjà, juste en étudiant le texte, pour jouer, on apprend beaucoup avant de monter sur scène, parce qu'il faut lire le texte, il faut le comprendre, et puis il faut brainstormer ensemble. Donc déjà, on apprend vraiment beaucoup, et c'est aussi une des richesses dans le théâtre. Et voilà, et surtout si on a d'équation avec le texte, si nos valeurs correspondent, après quand on joue, on joue avec cœur, on se donne à fond, parce que, et aussi quand on est sur scène en train de jouer le texte, c'est différent, parce que en fait dans le texte est profond, est très profond, et c'est difficile de montrer cette profondeur sur scène, et donc en quelque sorte on vulgarise ça, et je sais pas si ça touche le public, ça touche, mais je pense pas que ça touche autant que ça touche les comédiens, parce que nous on l'a étudié, on a lu, on a compris, et une fois qu'on l'a à l'intérieur de nous, on essaie de l'extérioriser vers le public. Je sais pas si j'ai été compréhensible. Camélia, ce que tu en penses? Moi, je vais un peu rejoindre ce que dit Abgar. En fait, ce qui est assez marrant par rapport justement au travail qu'on a dû mener, c'est le fait que d'un côté, il y a justement l'aspect lecture des textes, essayer de justement essayer d'en tirer l'essentiel, en brainstormer, enfin essayer de comprendre, d'en discuter entre nous. En fait, tout cet aspect-là, je me rends compte que j'ai vraiment adoré. Et puis, il y a le passage à « Ok, super, on a compris. Maintenant, on met que ça commence sur scène, en fait. » Et ça a été à chaque fois un petit stress. Pour certains textes, plus que d'autres. Bon, voilà, je pense par exemple au texte de... et le nom vient de m'échapper. Maïsoun, Shirin, Salman. Oui, Maïsoun Toukarrié, où là par contre, on a su assez vite en fait où on pouvait aller grâce à ça, et voilà, ça nous a pas pris beaucoup de temps d'écriture, bizarrement, mais en même temps, ça nous a permis justement d'explorer de nouvelles formes artistiques. Je pense à la scène muette, là où d'autres, voilà, par exemple, moi, le texte de Salman Saïd, je trouvais qu'il était extrêmement riche, extrêmement dense. On s'est vraiment bien amusé. Et puis le passage justement à comment est-ce qu'on met ça sur scène, ça a été tout autre chose. On s'est beaucoup gratté la tête, on a beaucoup réfléchi, on a dû beaucoup extrapoler, on a écrit, enfin on a eu énormément d'idées, et on a dû faire le deuil de pas mal d'idées, parce qu'en fait on avait envie de tout exploiter, et c'était tout simplement pas possible dans le temps qui nous était imparti.
Et au final, oui, non, là où je voulais en venir, plutôt, excusez-moi, c'est une première. Là où je voulais en venir, c'était que par rapport à ce texte en particulier, donc celui de Salman Saïd, en fait, jusqu'à la dernière minute, je me suis demandé si, finalement, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on a correctement compris? J'étais vraiment pleine d'appréhension. Est-ce qu'on n'a pas trop extrapolé? Est-ce que Salman Saïd ne va pas complètement désavouer tout ce qu'on a fait et se dédouaner? Mais voilà, au final, j'ai été plutôt rassurée. Donc voilà, c'était une super expérience. Et c'est terminé. Peut-être que la Mariam est de retour. Est-ce que le son est de retour avec elle? Mariam, petite tentative de reconnexion. On ne dirait pas. Malheureusement, parce que Mariam, justement, je pense qu'elle aurait eu beaucoup de choses à dire concernant le second texte, où je pense que c'est elle qui a eu le travail le plus complexe à faire, puisqu'il y avait tout l'aspect du traitement du texte en arabe, de la traduction qui a été faite notamment par sa mère et son oncle, d'ailleurs, qu'on remercie aussi, et l'apprentissage de l'arabe par une personne qui n'est pas arabophone à la base. Donc déjà, félicitations, parce que Camélia a dû faire le même travail. Je pense que c'était un gros défi. Mais relevé, on a essayé, quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est l'alliance de l'académique et de l'artistique qui n'est pas forcément évident, qui n'était pas forcément évident pour nous, et de manière générale. Et en tout cas, on s'est bien amusé à le faire. Moi, j'étais impressionnée vraiment aussi avec les derniers films pour cette dernière session. Parce que, allez, vous avez allé ou vous êtes allé au-delà, hein, parce que le texte de Chirine était déjà très dense, etc. Mais dans les scènes, vous avez aussi élaboré sur le travail de Bruno Latour, hein, Laboratory Life, etc. Donc, c'est vraiment extraordinaire aussi d'élaborer sur Fermet, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est pas juste une artistique, juste une vulgarisation de travail académique, mais vous avez ajouté de travail académique et vous avez fait quelque chose artistique avec ça. Donc pour moi, c'était vraiment très intéressant de voir le potentiel et vraiment la multiplicité et les nuances et complexité dans les vidéos. Et je pense que c'était plus complexe que le texte qu'on a offert. Mais je me disais justement la même chose. Comme Abgar disait, vous avez lu les textes et après travaillé à une traduction artistique et dans un processus de vulgarisation. Mais effectivement, c'est quand on voit les vidéos qui en sont suivies, il y a vraiment un approfondissement. Et j'ai trouvé, pas seulement ce soir, mais les 3 soirées, on a lu les textes ensemble, mais on en a discuté ensemble, mais c'est à travers les vidéos que vous ajoutez une compréhension que je n'avais pas du texte avant de voir la vidéo. Donc je pense et j'espère que ça peut, je ne sais pas comment ça s'appelle, la vulgarisation, mais le processus inverse de la vulgarisation, mais que c'est quand même quelque chose qui va en différentes directions. Ouais. Oui. Moi aussi, je suis tout à fait gagné pour cette formule dont je pense qu'on doit remercier Joachim parce que c'est lui qui nous a mis en contact avec Ras Hanout et avec Imen et Nadia, on se connaissait, on se voit de temps à autre, mais de faire ce pas vers donc le monde artistique et de faire ce travail je ne dirais pas nécessairement de vulgarisation, mais d'une sorte de traduction, hein, de textes qui ont leur logique, qui est une logique de publication académique, scientifique, etc.
Et puis, regardez comment les gens qui ne sont pas forcément ou nécessairement dans un milieu académique lisent ce texte et s'engagent avec ce qui est écrit. Et puis, à partir de là, donc, parce que j'ai beaucoup apprécié aussi les sessions qu'on a eues au mois d'octobre et de novembre, où on a lu ensemble avec l'auteur des textes même. Et puis donc ce travail, oui, de repenser tout ça pour faire des interventions théâtrales, cette fois-ci enregistrées par des clips. Pour moi, bon, j'avais un petit peu peur parce qu'on avait ça mis dans notre tête, on va faire ça en live, mais somme toute, ça a très 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 bien marché à mon avis. Les 3 soirées se sont passées, mais très vite. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc voilà, moi je suis assez, comment dirais-je en français, pas étonné, mais overweldigd, overweldigd. Impressionné. Impressionné, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Impressionné par votre travail de la Sahanout, les acteurs, les actrices, les mises en scène, aussi la technique et toute l'organisation. Donc aussi Fabiola qui n'est jamais sur la caméra, évidemment, qui derrière mais règle tout. Mais aussi comment dirais-je, le processus lui-même aussi. Donc ce n'est pas seulement le produit final. On a eu, je pense, aux alentours d'une 50aine de personnes chaque soirée, peut-être ce soir un petit peu moins, je pense. Mais par après, beaucoup de gens ont revu l'enregistrement sur Facebook. Mais c'est pas seulement donc le nombre des gens qui ont vu le live ou l'enregistré, mais c'est aussi tout le processus qu'on a fait ensemble, avec les auteurs, avec les artistes, avec l'organisation, avec les académiques, etc. Tout ça, ça me fait penser de plus en plus à comment dirais-je, repenser un petit peu toute cette idée à la mode dans le monde académique d'une science citoyenne, où donc le citoyen fait partie de la recherche, etc., etc. Mais comme avec beaucoup de choses qui sonnent bien dans le monde académique, en ce moment, la science soi-disant citoyenne est une science surtout qui pousse les citoyens à faire ce que la science en fait veut et pas nécessairement ce que les citoyens veulent en tirer, quoi. Donc voilà, je pense que à partir de cette optique, à mon avis, ici on a quand même un processus et une méthode qui est très innovatrice à mon avis. Donc voilà, très bien fait à tout le monde. Génial. On a une question justement de Fatima Zahra qui dit comment c'était de vivre ce tournage, quelles expériences en sont ressorties. Donc j'imagine que ça s'adresse surtout aux comédiens, aux comédiennes. Camélia, Abgar, quelqu'un a une réponse? Je te laisse commencer, Camélia, après je reprends, si tu veux. Bien. Cette fois, je vais pas aller dans un long discours, je vais répondre en un mot, stressant. Mais justement, je me posais la question, ce projet, ça a été une aventure pour nous, du côté de la Hanout, mais ça a été aussi pour vous. C'est pas quelque chose de très commun d'avoir des académiques qui veulent un peu mélanger l'artistique de l'académique. Et on voulait aussi savoir un peu comment vous vous êtes lancé dans le projet et comment vous l'avez vécu aussi de votre côté à vous. Je sais pas si quelqu'un veut commencer. Ben, moi, je veux bien commencer. Ben, je crois que, en tout cas, pour la session que moi j'ai modérée, c'était un peu la plus, on peut dire, la plus expérimentale dans le sens que vous avez demandé à Salman Saïd de jouer un rôle aussi un peu, hein, donc de se prêter au jeu avec ce voyage qu'il faisait soi-disant à travers le temps. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'a aussi permis un peu d'apprendre à connaître mes collègues autrement, parce que normalement, on se rencontre dans des conférences, on a une relation très
très, très cordiale, mais très professionnelle et très distante. Et ce que j'apprécie beaucoup aux interventions artistiques que vous avez faites, et surtout au format que vous proposez. Et en fait, on s'est laissé mener par vous. Hein. C'est vous qui avez été notre guide un peu au début. Dans la lecture des textes, on était les guides. Mais par rapport aux capsules et aux représentations, c'est vous qui étiez nos guides et on suivait un peu ce que vous nous proposiez. Donc, je trouve ça aussi très beau comment il y a eu vraiment ce renversement de dynamique qui s'est faite dans la deuxième partie. Et donc, pour revenir justement à la collaboration avec Salman, c'est voilà, on apprend à connaître un collègue dans un autre format où on se prête aussi beaucoup plus à un jeu et qui reste très, très substantiel. Donc le contenu est là, les capsules sont vraiment une réflexion très, très solide et très cohérente du contenu académique, mais le format nous oblige aussi à sortir un peu du jargon académique presque et à se prêter un peu au jeu de la représentation que vous proposez. Et je trouve ça vraiment très, 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 très agréable. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé participer à la première session. C'est aussi une session qui m'a donné beaucoup d'énergie et m'a beaucoup enthousiasmée. Donc, voilà, vraiment, je tenais vraiment à souligner ça. Quelqu'un d'autre a une opinion? Enfin, peut-être que l'un des chercheurs ou des chercheuses veut monter sur scène maintenant. Écoutez, vous êtes les bienvenus. On va faire une pièce ensemble. Ouais, mais je crois qu'il y a quand même, je crois que dans les sciences sociales, il y a des gens qui sont quand même beaucoup plus avancés dans l'expérimentation l'utilisation de méthodes artistiques justement pour convoyer ou pour communiquer. Et je crois que surtout le théâtre aussi est vraiment un médium très, 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 très puissant. Si par exemple on parle de questions de racialisation, des phénomènes, des mécanismes très abstraits, je crois à travers le théâtre, on peut très bien montrer comment ça fonctionne. Donc on peut mettre à travers des mises en scène qui peuvent être basées sur des faits réels, mais qui peuvent aussi être fictionnalisées. Je sais qu'il y a aussi des collègues, je travaille aussi maintenant sur un projet qui justement veut utiliser des méthodes artistiques, mais je suis en contact avec des collègues qui utilisent aussi qui font des documentaires fiction, mais basés sur des faits réels, donc où tous les acteurs qui jouent toutes les personnes qui apparaissent dans les documentaires sont des acteurs, mais c'est basé sur des faits réels. Et c'est une autre façon de vraiment partager la recherche avec un public beaucoup plus large, en fait. Oui, oui, c'est vraiment ça. Et parce que vraiment, on parle oui, on veut bien donner une voix aux personnes, etc. Et je me rends compte, certainement après mon doctorat, que moi, je peux pas vraiment le faire de même manière comme les gens avec qui je travaille le peuvent. Vraiment, je me suis dit, après mon doctorat, je vais travailler juste avec les méthodes digitales, artistiques, etc., pour vraiment laisser les gens vraiment raconter leur histoire et leur narrative, etc., parce que vraiment pas comme moi, comme quelqu'un de créateur, mais de facilitateur, quelqu'un qui facilite plutôt. Et pour moi, c'est aujourd'hui et aussi les autres séances, c'était vraiment preuve que ça, c'est vraiment la co-création, hein, comme Nadia a dit au début, on donnait quelques textes ou quelque chose, quelques idées, quelques réflexions, mais on a reçu beaucoup plus de ça et c'est vraiment, moi, ça m'assure que ça, c'est la route moi, je vais de toute façon, que je vais continuer académiquement parce que c'est vraiment très fort. Ça apprend. C'est pas juste important pour pour communiquer avec une audience, une public plus large, mais c'est aussi enrichissant pour nous-mêmes aussi. Vraiment, ça me donne beaucoup de insights, hein, de connaissances aussi. Donc oui, je suis très, très contente. Oui, merci beaucoup.
Je crois que Mariam est de retour, mais avec le son. Oui, je crois que je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Génial, on t'entend très bien. Bienvenue, Myriam. Désolée, du coup, j'ai changé de PC. Il n'y a pas de caméra sur celui-là, mais me voilà. Il n'y a pas de souci, c'est des problèmes qui arrivent. Bah, justement, Myriam, dis-nous un peu comment toi, tu as vécu l'aventure. Alors, du coup, allez, bon. Moi, je trouve que c'était très intéressant à vivre, dans le sens où j'avais un peu les deux points de vue, le point de vue et le point de vue étudiante. C'est-à-dire que d'un point de vue artistique, j'ai essayé des choses que je n'avais jamais faites avant. Par exemple, le slam, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait. Et d'ailleurs, il y avait vraiment une énorme pression parce que pour moi, c'était vraiment une partie, c'était de la découverte en fait. Je m'étais jamais aventurée dans ce point-là. Et il y avait aussi jouer en arabe, donc une langue que je parle pas du tout. Donc c'était assez expérimental en fait, mais du coup c'était hyper intéressant à vivre en tant qu'artiste. Et puis il y a aussi l'étudiante en anthropologie qui est présente de temps en temps, qui du coup, moi j'étais hyper intéressée de lire ce texte que j'ai l'habitude de voir en classe, mais du coup sous un nouvel angle et du coup les redécouvrir hors du cadre académique habituel et vraiment d'un point de vue artistique. Donc c'était un mélange un peu bizarre, mais qui a quand même fait quelque chose d'assez cool au final. Donc c'était bien, voilà, c'était super. Merci, Myriam. Quelqu'un veut... Si J'ai l'impression d'avoir entendu un petit peu. Oui, vas-y. Oui, si je peux rebondir sur ce que Myriam a dit, c'est que pour moi aussi, le slam, c'était niveau artistique, c'était une première. On a découvert, j'avais jamais fait du slam et je me suis rendu compte qu'on peut, à partir d'un texte, très bien faire un slam ou d'autres mises en scène. Et j'aimerais pour ça remercier surtout Souhaïla et Mariam pour franchement leur sens d'innovation incroyable. Elles ont cette capacité d'être tellement innovantes. En fait, moi, quand j'ai vu la première fois le texte, j'ai fait waouh, il est incroyable, c'est profond, c'est difficile à comprendre. Mais c'est vous qui l'avez écrit. C'est toi aussi, hein, ton travail d'équipe. Ouais. Et je me dis, comment on va mettre ça en scène? Et puis voilà, moi, à la différence qu'on peut penser que c'est difficile, c'est peut-être plus compliqué de jouer en scène. En fait, le mettre en scène, moi, ça m'a permis de le simplifier et de mieux le comprendre. Et j'aimerais aussi savoir est-ce que le public a bien aussi compris, est-ce que le message a bien été reçu par le public? Parce que je pense que c'est le plus important, c'est le point final, c'est de toucher, faire passer le message, que ce soit une seule personne sur les 50, ou même, ce n'est pas de convaincre, mais juste de faire réfléchir une personne. Pour moi, c'est l'objectif. Et voilà, c'est ce qui me rend heureux et ce qui me réjouit pour continuer. Oh, merci. Quelqu'un d'autre veut rebondir? Ou peut-être qu'il y a des questions dans le public. J'ai pas le chat devant moi, donc je pourrais pas le savoir. Mais n'hésitez pas en tout cas. Peut-être que vous, entre vous, vous avez des questions aussi. Je vais pas monopoliser la parole, pardon. Parce que je peux le faire, mais non. Mais du coup, si je peux intervenir, moi je pense aussi que ce qui était bien dans ce projet, c'est que moi personnellement, du coup, on a posé des questionnements sur des choses que je suis témoin dans le monde, des problèmes auxquels je suis témoin dans le monde académique au quotidien en tant qu'étudiante, du coup, dans ce domaine. Et c'était vraiment intéressant de voir comment même des bêtes anecdotes je pense à la première pièce où on parlait vraiment de la phase d'écriture où vraiment on racontait juste des anecdotes qui nous étaient vraiment arrivées et à partir de ça on a vraiment écrit une pièce. Ouais, je trouvais ça tellement incroyable, il y avait vraiment une énergie que j'ai vraiment appréciée. Et voilà, il y a eu ça pour la première pièce, mais je me rends compte aussi qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est amélioré. Genre les pièces sont juste de mieux en mieux. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine du coup pour la suite, parce que ça ne peut être que meilleur du coup. Merci Myriam. Malheureusement, on me fait signe que c'est l'heure. J'aimerais rester avec vous toute la nuit encore si c'était possible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter et de toute façon, on en discutera ensemble de manière plus privée. En tout cas, un grand merci à chacun et chacune d'entre vous pour ce projet. Vraiment, on peut s'applaudir. Je suis d'accord. Bon.
Vraiment. C'était vraiment une aventure. En tout cas, personnellement, je pense que c'était une aventure incroyable, qui est pleine de richesses et j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Merci au public qui a été présent pour ce live et pour les 2 autres passés. Et voilà, quelqu'un veut dire un petit mot de la fin ou je clôture? Ben, franchement, juste merci à tout le monde. Quelle équipe incroyable. Vraiment. Je vous aime tous, vraiment, c'est trop bien. Vraiment. Bah, merci à tous et à une prochaine. Rendez-vous pour la saison 2 de Critical Muslim Studies l'année prochaine. On vous tient tous au courant. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.